Виждам, че на линия е Едуардо Миячи. Искам да го поздравя с добре дошъл сред нас. И по програма е негов ред. Ако е готов, може да го включим да започне. Okay, I can see this. I can see that Eduardo Miachi is online, so I'll give the word to Eduardo. Eduardo, welcome. Turn on your microphone. Okay. Yeah, good morning to everybody. Good morning. I see a lot of friends. Where are you? In this moment, I am in my studio, in my laboratory, full of things and metal detectors and other books and other stuff. I'm very happy to be here, and I really thank you. It's an opportunity to see you all and all my friends from Mila, Ila, Liam, Francesco, Emilius, and all the others. I mean, also Hahn, and really happy to be here. I have just one question for Tanya. Eduardo, go ahead. Eduardo, I need Yeah. to translate it to Bulgarian to those that do not understand English. Perfetto. I'm Anna, I'm translator. Can you see me? I'm winking to you. Okay, so I'm going to give you a sign like this, so we'll have a chance to translate it, okay? Okay. Така, сега ще приведа накратко какво каза Едуардо. Едуардо каза за всички добро утро. Не знам къде се намира той в момента, но по принцип каза, че се намира в неговото студио, където има събрани артикули, които си събрал с годините, нали, в неговото хоби с металдетектор, и много щастлив да бъде с нас и в тази конференция. Поздравява повече от вас по имената. Извинявам се, не успях да ги запомня. Това сега и иска да направя един въпрос към Таня сега. Yes, that's a simple question for Tanya. We have the same approach in Italy. I mean, our seller about metal detecting think and receive the same question and need to give the similar answer. What about police institutions? Are they controlling when someone is selling a metal detector? Има Таня, повече от проблемите, които ви казахте, са подобни в Италия, но имам един специфичен въпрос към вас. Полиция, има ли някаква регулация, значи, има ли някаква регулация от страна на полиция в момента на сделка? Подава ли се сигнал към полиция, че е купен детектор, металдетектор? Ами, няма такъв сигнал към полицията, когато клиент закупи металотърсач. We do not practice this. We don't give any signal or any note to the police when a metal detector is bought in our shop. We are not asked to do that. Е заявление, което се подава към Министерството на културата. Съответно, аз предпочитам или да ги напъти. They have to fulfill one documentation that they have to send to the Ministry of Culture. But basically, I prefer that Ili Iliev is guiding the new owners of the metal detectors with these lines. So basically, we are cooperating with the organization in the official registration. So in a way, it's a voluntary action. I mean, the dealer is not obliged to denounce or to list all the names of the people that are acquiring or buying a metal detector. It's just a voluntary action by the detectorist to declare that he has a metal detector. Correct?
Аз ще приведа, защото може би не всички българи разбират какво казва Едуардо. Таня може би разбира. Едуардо пита, ако това е по принцип волонтерски акт, в смисъл няма задължение продавач да подава списъка с клиенти, които са спозорили с металдетектор. И Таня ни показва, че точно така е. Има и закон, който ни забранява да събираме лични данни. Apart from this is Eduardo, this is correct understood that we do not have to give the list of the people that has bought the metal detector, but on the other hand, we also have a law that protect the personal details, and we cannot really collect these personal details from the buyers. Зависи от потребителя. Не разбрах, Таня, извинявам, ти чух. Зависи изцяло от потребителя, дали ще подаде декларация, просто стъпките са него, от нас не зависи нищо. This is, as you said, Eduardo, completely voluntarily. It does not depend on our side if we should give any details. So it's completely voluntarily from the client side. Okay, thank you, Tanya, and thank you for the translation. That's okay. Ilya, do you mean that I can proceed with my presentation, or it was just a welcome? Because I know that I should speak at 16:45. Да направя моята презентация сега? Да. Yes, you may proceed with your presentation, Eduardo. Okay, thank you very much. So I will shortly introduce myself. I will share my screen if I succeed in. Аз ще започна с една малка презентация, кой съм аз, и сега ще ви покажа мой екран. Okay. Please tell me if you see it. Може ли да потвърдим, ако го виждам? Yes, we can see it in the main room. We can see it. Okay, that's fine. I will start, and I will try to proceed slowly and to have a pause every 15 seconds so you can translate. Mm-hmm. Let's see if it works. No, like this. Like this. I don't know if. Oh, let's do it this way. Well, here there is a short introduction of myself. I was born in Italy, in Rome, in '65, and now I'm still an Italian Air Force Lieutenant Colonel, and I'm still working. I'm wait for the pension in 3 or 4 years. And I'm fascinated by metal detecting 85, I would say 20, 30 years, something like this. Няколко думи за мен. Аз съм роден в Рим, 1965 година. През целия си живот съм работил в италианската Luftwaffe, Air Force, аеронавтика. Да, авиация, гражданска авиация, не гражданска, военна авиация, точно така. И сега очаквам пенсия, да се пенсионирам. И в същото време съм вице-президент на Италианска федерация за металдетектинг и член на член на Европейския съвет на металдетектинг. Това съм от септември 2017 година. Yeah. Президент, да, президент. As she said, I'm the president, the actual president, the current president of the MCD. For who doesn't know what is the MCD, ACMD, it's the European Council for Metal Detecting, and it was formed in 2016.
by 7 nations. And you can see that nation titled over there: Bulgaria, France, Ireland, Jersey, Poland, Spain, and United Kingdom. Later in 2019, please go. No, please. За тях, който не знае какво е Европейския съюз за металдетектинг, това е организация, която е формирана на 17 април 2016 година и за подпомагане на организация на дейността на металдетектинг. И в този съвет са включени 7 нации. Ви виждате изписани тук на екрана. Това е България, Франция, Ирландия, Джерси, Полша, Испания и Англия. Yeah. In 2019, we were supported by 14 plus 1 nation. You can see the name of the nation over there. I say plus 1 nation because UK, the United Kingdom, never joined formally the ACMD, but was always supporting the CMD. They agreed the philosophy and the objective of ACMD, and they were happy to always support the CMD. So we have nowadays, I would say, 14 plus 1. Okay. И по-нататък от 2019 година Европейския съвет на металдетектинг е поддържан от 14 плюс нации. Пак ги виждате написани. Защо е плюс нации? Защото Великобритания до сегашния момент никой не е правила точна поддръжка, само се съгласявала да участва и да поддържа асоциацията, но все още не го е направила. Едуардо. Yes, thank you. Other information about the ACMD, we never formed as an official institution due to some international regulation problems. To certificate or to to sign an official institution at international level, it's not easy because it depends from who belongs to the institution and where they live and where they register the institution. This is the main reason why we never formally signed and formed the ACMD. Искам да кажа още малко за нашата организация, че никога не е била сформирована като официална институция, от специална държавна институция. Това е заради няколко проблеми, международни проблеми. И като основен е, че членовете на тази организация живеят, се намират в различни места на света и много трудно се събират нужни подписи за сертификати и т.н. Затова до сега е неофициална държавна институция. Едуардо. Yes, this can be seen as a limit generally, because sometimes you need to be formally formed. I mean, you need to be registered somewhere. It could be a problem, but in the same time, it's also true that the ACMD, the European Council, does not have this great power on national regulation or on different countries. So at the moment, there are some pro and there are some cons. I mean, some difference. Please. Така може да кажем, че до момента това е граница докъде може да се развива организация, защото една организация, която е официално регистрирана, държавно регистрирана, може да получава доста повече подпомагане, отколкото не официално регистрирана организация, но искам да кажа, че в това нещо има и плюсови и минуси, за които сега ще ви кажа. Едуардо? Yes, thank you. The organization was a little bit frozen. It was a little bit stopped during 2019 for many reasons.
the COVID that was coming out, but mainly for business of private business of the people and the nations. And during this period between 2019 and 2020, we had the loss of some nations. They were no more interested in the CMD. But this is mainly due to lack of communication. Мога да кажа, да нареча от 2019 активности в организация, може да кажа, са замразени. Имам няколко причини за това, включително и пандемията с COVID-а. И няколко нации са отпаднали в организация и имаме липса на компетентност в този въпрос. Едуардо. Yes. I mean, it was a lack of communication, but in the same time, I would say it was not easy to manage such an international situation. Anyway, now we are here, we are happy to see you. We are happy that there are some members of the CMD and we want to go ahead. Не беше лесно да си организираме по нов начин как да комуникираме в тези условия. Затова не сме успяли да направим някои от планирани нещата, но така или иначе сега съм много щастлив, че имаме тази възможност да общуваме с всички вас и продължаваме само напред. Едуардо. Thank you. Shortly, I will try to talk to you about why we want to survive, how we want to survive, and what we think about metal detecting and the situation in Europe. Аз ще организирам моята презентация с три направления. Ще ви разкажа защо искаме да оцелеем, как искаме да оцелеем и какво мислим и за металдетектинг. Thank you. Why we want to survive? Защо искаме да оцелеем? Yes, here you can see some picture, and this is mainly, I would say, a summary of our activities. And тук на снимките може да поразгледате, може да видите някои от вас на снимките. Тук съм събрал основните мероприятия, които сме провели. I would say the benefits, the main benefit is the friendship. It's missing a D, friendship, friendship. Because един от плюсовите, за които щях да говоря преди, е приятелството. Yes, friendship that is characterized by a common understanding and a will, a desire of collaboration. Приятелството, което се разбира с общи понятия и общи желания да продвиждаме металдетектинг. Another benefit is collaboration. Другото е сътрудничество. And opportunity to share best practices. Възможности да споделим най-добрите практики. Discuss about metal detecting domestic issues. I mean, all the issues that we have in our nations. Да обсъждаме проблемите, местните проблеми в страни и региони. Discuss about national and international regulation and legislation. Да обсъждаме национални и международни законови регулационни въпроси. And try to individuate and foresee possible common or individual solution to our problems.
И разбира се, да предвидим и да опитваме да се намерим решенията на общи и индивидуални проблеми, които имаме в нашия бизнес, нашия металдетектинг, нашата сфера. Always about why we want to survive. Which are the problems about? И сега малко защо искаме да оцелеем и за проблемите, които съществуват. During our discussion, we underlined that legislation are different and are often closed national business. It's difficult to influence local institution for us. Споменахме, че законите са различни и много често са, речем, като национален бизнес, който влиява много на нашите институции. Че държавата притежава този бизнес, да речем така, да кажем, с две думи, което иска да каже. And this could be a little bit related to this could be related to the problem of being an official or unofficial institution. When ACMD needs to talk to Bulgaria, to the institution, without a power of an official institution becomes a problem. И естествено това, че нашата организация не е официална държавна институция, прави проблеми в момента, когато ни трябва, например, да се свържем с официална институция в България и не сме приети като от страната на официална институция в България, не можем да бъдем приети като официална институция. Another problem is the distance and the opportunities to meet together. Sometimes we see that we can use internet, video, chat and things like this, but to meet together live, it's a completely different situation. We need sometimes to touch people, to see, to practice action and not to talk only. Една друга проблема е разстоянието и възможност да се срещнем на живо в реално време, да се докоснем един до друго. Разбира се, имаме различни онлайн възможности за комуникация, но това не е достатъчно. Трябва да имаме такива моменти и да се организира срещи, където можем да се видим на живо. And this is also linked to the common clubs problems. What I mean is that usually in a club, the club are working well if they live together, if they can meet every week, if they can drink a beer together or things like this. When we have to share ideas and tasks, also duties, at a distance becomes more difficult. Един, така да го наречем, клуб за интереси, работи и функционира добре, когато имат възможност да се среща редовно, да се изпие една бира и за тази бира да се обсъждат проблемите и възможности за решаване на тези проблеми, задачи, които трябва да се решават. Но ние нямаме тази възможност да се виждаме редовно в нашия клуб. Eduardo? The last problem that I underlined is funds, resources, and pertinency of solution. I mean applicability. What I mean, when I talk about funds, I don't want to talk about only money, but also resources, people. And when I talk about pertinency of solution, it's the problem when we found a solution, it can be also not applicable in some cases, because there are some different national regulation or local situation. So the solution are not always common solution.
И последната проблема, за който искам да кажа, това средства и уместност на решаването на проблемите. Какво иска да кажа? В средства, това не е само финансовите средства, но и хора, с които работим. За да можем да привличаме хора, които професионално могат да подпомагат на решаване на проблеми. И другото е уместност на решаване на тези проблеми, че не винаги едно решение, което може да е уместно в една държава, може да бъде приемлимо и в друга държава. And when I talk about funds, it looks like to be a small problem, but every action, every intention you want to pursue, to make, you need sometimes some money, because even if you want to make a conference or to let people move from one country to another, you have to see and you have to keep in mind that they have to spend some money. And sometimes it's not always possible and easy. To produce some pamphlet or publicity or things like this, or to manage a website can cost some money. So funds, it's not a big issue, but sometimes it's an issue. За финансовите средства искам да кажа, че да, това не е винаги голям проблем, но понякога става проблем, защото имаме намерения да се направи, например, в момента, когато трябва да се направят нов сайт или когато трябва да се направят допълнителни неща за развитие на организация, се трябват финансови средства. И не винаги е лесно да се намерят в точното време това. Thank you. How we want to survive. Сега отиваме към темата как искам да оцелеем. The most important thing is that we want to strengthen, to make more strong the relation among federation, association, countries and people of all European nations. Най-важното е да усилим отношенията помежду федерациите и асоциациите в различните държави, в които работим. And there is no way at the moment with this kind of situation with the COVID. We have to reach this solution with virtual and I hope with physical in the future network. За съжаление, в рамките на COVID не можем да го направим с максималната сила, но трябва да направим стъпка виртуално, да подкрепваме отношенията. We struggle with the problem of finding some resources and we will continue to invent or to find or to look for solution about resources. And I stress again that resources is not only money, but it's also people. Mm-hmm. Resources is capability. Yeah, I just didn't hear you well. That's right. Mm-hmm. Трябва да усилим и начин да търсим и да намираме средства, за да усилим и тези отношения. И говорим и за финансови средства също. Thank you. To sum up, of course, we have to share, to learn, to discuss, and sometimes also to fight in some way. Малко така да кажа, ни трябва да споделяме, да учим и заедно, да обсъждаме и да влизаме в една обща битка. Now I will say just few words about what we think. И сега няколко думи за това какво мислим. I also said
I already said that collaboration is mandatory, is essential. And I think that in long term, we could influence some institutions. Иска да кажа, че обединението е задължително. Това е едно от най-важните неща. С обединението ние ще можем да влияем на официални институции. What I want to stress, and it's another common issue that Francesco Manzella will talk about Italy, we want to stress that educational purpose, it's very important. We need to spread among people, among countries, a common understanding on how to practice a responsible metal detecting. Another thing that I would like... извинявайте, защо сега почнах на английски. Друго нещо, което искам да подчертая и за което Франческо Манцела ще кажа след малко, образование. Обучение, това е една обща цел, за да обучаваме в по-голяма среда. Това е много важно, да обучаваме хора в по-голяма среда за металдетектинг. And the reason why we want to focus on educational purpose, it's because institutions will understand that we exist when we will show ourselves. And one method to show yourself is to be present on the web, in some other conferences, spreading education, spreading information, spreading good knowledge about metal detecting. И защо това е страшно важно да обучаваме, да разказваме за метал детектинг, да показваме какво сме постигнали, да даваме информация, да присъстваме в конференции, да сме видими във веб-сайта и в интернет пространство. Когато сме видими, тогава официални институции ще знаят, че ние съществуваме. The last point is easy. I think that we need some resources. I hope that the nation will contribute to this kind of effort, also to reach the applicability of solutions. If we don't merge our capabilities and efforts all together, it will be difficult. За да направим това нещо, трябва да имаме и ресурси. Ресурсите, това сме ние. Ресурсите трябва да ги събираме заедно и когато ги събираме заедно от различни нации, решаването на проблеми става уместно навсякъде. Some spot on some technical issue. Малко за техническите особености. About metal detecting in Europe. What I personally like, and I think all the other ACMD members, it's the approach to the recording system. I think that a recording system is very important for metal detecting. Така, искам да кажа нещо, което е много важно за металдетектинг. Това е система за записване. Аз предполагам, че ви разбирате за какво става дума. Едуардо? Yes, you can see in some picture here that I was talking about PAS, Medea, PAN, DIME, SUAD, Find Sample, all application, and I don't know if your Bulgarian one has an acronym, a name, all issues, all applications that are allowing to record the finds. Тук може да прочетете за приложения, които позволяват да се правят записванията. Не знам ако някои от тях се ползват в България. Аз няма да ги чета, ви ги виждате на изписани.
And I think that it's very important, a recording system. But it's also important to apply what we call alternative analysis. I mean, to see the problem from 360 degrees. We have to watch the problem from our side, but sometimes we have to wear the jacket or the suit of the institution and see the problem from their side. Което искам, също много важно искам да подчертая, е да можем и да правим алтернативния анализ. Какво искам да кажа с това? Да можем да видим проблема от 360 градуса. Не да го виждаме само от с тази дреха, с което аз съм облечен, речем така, директно преведено, но и да опитваме да видим проблемите от друга страна с очите на институция, официална институция. For example, here in Italy, one discussion was flying around the problem to identify the terrorists. If I see the problem from a police or carabinieri point of view, they would like to know all our names and where we live and what we do. It's not because they want to jail us, to make in the prison. It's only because they need this kind of information to control. Едната от такива проблеми, които виждаме от страна от институции, е, че полиция, те искат да знаят кой е притежател на всяко едно, на всеки един металдетектор. И те не искат да го знаят заради това, за да ни затварят в затвора или да ни направят нещо, но просто те искат да знаят кой притежава един такъв металдетектор. Of course, this can bring some problems about privacy, as Tanya said before. But it's a price that it's a price that you have to pay. I mean, if we want some freedom in our actions, probably we need to pay something like a fee, an annual fee, or to let them know our data position, where you are metal detecting, or which metal detector you have, or things like this. Разбира се, това се връзва с проблеми с личните данни, за които споменава Таня, но това е една цена, която трябва да плащаме, ако искаме да практикуваме нашето хоби свободно, да се платим годишната такса, да се дават данните, за да можем спокойно да се практикуваме металдетектинг. And the last point is that we do not need to collaborate with Carabinieri or police at the end only, but we need also to talk and collaborate with academia. Eduardo, I'm really sorry, you need to repeat because your connection was bad. Please repeat after the police. We didn't hear you. I mean, we need also to talk with academia, universities, because often this kind of platform, like the PAN, the Medea, the SUAR, they work together with modern and I would say clever academia, universities. Ние трябва да правим едно сътрудничество не само с полиция, но трябва да го правим с, така като Едуард каза, умните, с академии, с университети, защото те също имат едни много ценни знания за нас. I think that this was the last. Това е последното, което ще да кажа. I thank you to all. If you have some questions, go ahead. Благодаря на всички. Ако имате въпроси, заповядайте. Как ще бъдат технически въпроси в чат? If you need to make a question, you can use chat or turn on your microphone or give a sign that you would like to make a question and we'll help you. Arne, he wants to make a question. If you would like to, I can demonstrate the Danish fine system, the new system where
we as users register things, and the museums can see what we find. If you want me to demonstrate it, I could do that. Ако искате, аз мога да представя една нова финансова система, как ние в Дания правим регистрация на находките. For me, it's okay. Just one moment, Arne. Up to